Like, subscribe, and get notified. Basically, we knew we couldn't compete with the money power. BJP itself was flush with funds, so was the candidate. We all know she's coming from two powerhouses, Dempo and as well as Stimulus. So, our only option and the best option was to go to the people to as what the people had expected us over the years. For the past 4 years, Captain and our team at Goensa Airport have consistently taken up issues, may it be the coal issue in the port town, the double tracking across the coastal line and towards the east, right up to Kalai. We have taken up the issues of the IIT which was coming up at Sangay, plus the other issues like the Sanjeevani factory, sugar factory, then the fishermen's issues, various other issues. There are n number of issues that should not have been there in the first place, and we connected to all the leadership across, not only in South Goa but also in the north. 22 इलेक्शन पळय जालें तेन्नाच्यान आमी इफ यू सी कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी वॉज वन ऑफ द मोस्ट एक्टीव कॉन्स्टिट्युएन्सी इन टर्म्स ऑफ टेकिंग अप लोकल इश्यूज जावं ते डबल ट्रॅकिंग जावं नाल्यार मेगा प्रोजेक्ट जावं नाल्यार हॉटेल प्रोजेक्ट जावं जे जायते पळय इश्यू पळय आसा जे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा ते आमी सद्दां घेयत रावले लोकां बराबर रावले आनी कॅप्टन विराटाचें काम टू बी फ्रँक आमी 22 इलेक्शनाकूच स्टार्ट केल्लें वी हॅड डिसायडेड दॅट कॅप्टन ओन्ली वील बी द फेस फॉर सावथ गोवा एंड इनफॅक्ट माय ऑर्गनायझेशन गोंयचो रापणकाराचो एकवट हॅड proposed his name also that he should be one of the candidate. So I think that what initial start which we had given helped us to defeat all the stalwart leaders of BJP in Kortali constituency. नुवे असेंब्ली सेगमेंट जेन्ना पळय लोकसभेचें इलेक्शन येता न्ही इज लायक अ रेजर्वेयर ऑफ द काँग्रेस पार्टी वोट्स. इट इज बीन प्रूवन फॉर व्हेरी लॉंग टायम इन द हिस्ट्री ऑफ लोकसभा इलेक्शन्स. जेन्ना पळय लीड्स दुसरे सेगमेंटांनी आसता स्पेशली इन द हिंटरलँड सेगमेंट्स ती लीड नुवे वेली वेनावली पावता पळय तेन्ना ती लीड कट जावंक येता. नुवे असेंब्ली सेगमेंट इज सच अ सेगमेंट की खंय जो पळय मनीस कितें तरी रॉंग करूंक सोदता न्ही ताचो हात लासून वयता त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. आनी हें आतांच न्ही हें प्रूव जाल्लें आसा प्रत्येक फावटी जे पळय डिफेक्शन्स जाल्ले आहा तितलेच फावटी प्रूव जाल्लें आसा की लोक ओगी रावना. जेन्ना पळय तूं डिफेक्शन करता तेन्ना लोक ओगी रावता आनी पळयता तूं कितें करता तें. आनी जेन्ना पळय तुका चान्स मेळटा लोकांक तेन्ना लोक सारके ते मनशाक दाखयता. Watch on Herald TV.